Why is it so difficult to understand American English? Have you ever thought about that? Well, as we are Brazilians, there are so many factors that make understanding English more difficult for us. And today we're talking about one aspect, that is the reductions. I'm Regina Martinho, and I'm here to help take your English ahead of the curve. Lembre sempre que eu sou brasileira, já estive aí onde você está e eu consigo te ajudar com certeza. Vamos dividir juntos? The first thing that I'm going to say is that Portuguese is a syllabic language. O português é uma língua silábica. O que quer dizer isso? É como eu digo, né? É tudo em parzinho. B mais A, N mais A, so banana. We have syllables. And Portuguese is a language that is easier to pronounce, easier to write, and easier to read because of that. English, on the other hand, doesn't carry the same pattern. In English, you have consonant clusters, you have group of consonants together, you have letters that are deleted when you speak them, you have sounds that you don't pronounce, and you also have what we call reductions. So what is a reduction? A reduction in English is when you take a part of the word, usually a vowel, and you omit it when you speak. So why does that happen? Because you're speaking fast, because the word is not important in the sentence, so it's a word that is a functional word, é uma palavra que é funcional na frase. E o que quer dizer isso, uma palavra funcional? Uma palavra funcional é uma palavra que você usa para criar a estrutura da frase. E ela necessariamente não tem um sentido sozinho. Quer ver um exemplo? Eu falo, por exemplo, caderno. Ela tem um sentido sozinho. Quando eu falo para, quando eu falo de, essas palavras não têm um sentido sozinho. Essas palavras são as palavras funcionais. Vamos levar isso para o inglês? So I say, for example, I need to work. Need me traz um sentido, work me traz um sentido. But when I say I need to work, I'm going to stress the words that are more important. So this is what always happens in English. What about the other words that are not so important? I'm going to probably reduce them. You see? So today I talk a little about the preposition to. The preposition to is very often reduced. And how do we reduce to? First, how we reduce in words. So we'll start with that. I say, for example, today, nós, como brasileiros, tendemos a dizer today, porque a nossa língua é silábica. But in English, you don't pronounce this O and you say today, tomorrow, tomorrow, tonight. You see? So we have a reduction in the words, right? And usually the reduction is going to happen inside the word and that syllable is not stressed. As reduções acontecem em inglês nas palavras em que as sílabas não são tônicas. Tonight. Eu reduzo to porque é o night que é a sílaba tônica. You understand that? So, now let's move to a sentence. How do we put that in a sentence? So when I said I go to work, or I need to work, I have two ways to reduce to. Either I cut the O, vou falar em português para isso ficar bem claro para vocês, ou eu falo I have to go, or when I say, for example, I need to go. O que aconteceu aqui? Esse to virou ru. Ai, mas as pessoas falam assim? Falam. As pessoas falam assim. Isso não é gíria. Isso não é um inglês super casual. No. People talk like this all the time. So it's important that you understand this and that you master this. Do I have to talk like this? No.
not necessarily. If you don't want to, you don't have to talk like this. But it's important that you know how people talk, because it's important that you understand when people talk. Dos pontos importantes é que você entenda o americano. E sabendo como ele fala, sabendo o que ele reduz, o que ele corta, é claro que vai ficar mais fácil para você. E se você quer falar dessa forma, ótimo, você vai ganhar fluidez na sua fala. Mas se você optar por não falar dessa forma, I need to go, fine, it's your call, it's your choice. I'll give you some examples here so that you understand what I'm talking about. Do you know how to drive? Do you know how to drive? Do you know how to drive? Notice that this to is really reduced, and what I'm going to produce is do. Do you know how to drive? Do you know how to drive? There are other aspects that I'm working on, right? Do you know how to drive? So if we start talking about each element of the sentence, I am sure it's going to be easy for you to understand, and I'm sure it's going to be a very good tool for your speaking, because people will understand you better. Lembre-se sempre que é a boa pronúncia que vai trazer clareza para sua fala. Alright? Now, more sentences for you to understand what I'm talking about. He told me to help. He told me to, no. To é outra coisa. To é mastigar. To. A gente não tem esse som em inglês. A gente transfere o tia e fala to, right? Não, esse som não é o som do T em inglês, é o som do CH, que é ch, ok? So, back to our sentence. He told me to help. He told me to help. Notice that I don't say he told me to help. He told me to help, because that doesn't exist. He told me to help. Eu reduzi esse to para ru. He told me to help. 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 Não é ru, não é ra, mas é ra. Pensa num A com acento circunflexo. For example, he told me to help. Ra. E esse R que a gente produz é o R que a gente chama de R brando em português. É aquele R de arara, siri, como eu sempre falo. He told me to help. He told me to help. I need to go. I need to. I need to go. Or I need to go. You can choose, okay? But it's reduced. So remember the importance of mastering, dominar, of mastering reductions. It's important that you master them, that you produce them correctly, and that will help you understand people better. O excesso de transferência de sons do português para o inglês, que é em geral o que fazemos, né? A gente não conhece as regras de pronúncia, a gente não conhece os sons, então a gente traz os nossos, pega os nossos emprestados. E isso dificulta muito a compreensão do falante nativo e, é claro, dificulta também a sua compreensão, porque você quer ouvir o inglês da forma que você aprendeu. E esse inglês não existe. That's why I'm here to help you, change your mindset. It's very important that you think in a different way. Okay, language. What is a language? A language is vocabulary, a language is grammar, and a language is pronunciation. Have you ever thought about that? So we have to have these three components together in a way that you can master the language to the fullest. If you don't learn pronunciation, there's a part missing. And then you're not going to be clear, you're not going to understand Americans, you're not going to be understood by them. So that's the idea here. Okay, so for today, to go, I need to go, I need to go. He told me to buy. He told me to buy. He told me to buy the tickets. He told me to buy the tickets. He told me to. He told me to. So have this in mind, that to is a preposition that is usually reduced to ru or simply to.
ok? Espero que você curta esse vídeo e que se inscreva no meu canal. Many hints about how to change the way you speak. Lembre-se que falar um idioma não é só vocabulário e gramática. Você tem também que absorver os sons para que você seja claro na sua fala, para que as pessoas entendam você. E claro, você sabendo como o outro fala, fica fácil para você. So I'll see you in our next video. Thank you for today. Bye.